unajua kuna watu kwa na kiburi mnaenda place sherehe. Kitu ya kwanza, do you guys have Heineken? Uli meicha saa hii tu hizo tuli adwa kiriali unakuta watu ni watu wa all subs na white cup. Tunywa white cup na barrels. Nyamoyoni Nyamoyoni sawa to thije leo. Hii proverb niliambiwa na kuka yangu. Aliniambia takuona kama unajua hii. Wale wakuona utayaga wa mwene. Taula mtaulile. Mungu gatilo wa rudhiomi. Ati wakuona utayaga wa mwene. You know, I know that nini very well. I know it. And I bet my mom uses it a lot. Sasa akaona kujua kuwa tisi nashindwa kuitaula na venye akisema na I always know na prove. Haunema. Ile design unakubalianga nini marriage proposal kwa mse wa Nduthi. Ndio hiyo bro. Ndio nakusho. Wa. Jai propose na mse wa Nduthi. Si unajua kwa nini. Director ni aje? Shanga. Mazee hiyo raidi genda vibaya we. Nubale. Wiki. Na wewe uko pale nyuma. Ndio hiyo manze. Ndio hiyo. Hivyo sasa. Next year. Ngoto wale ndugu. Na wewe pale. Nakuta umevunja biblical law. You find yourself lazima wa boss nini tunaingia huku tunaenda kufanya nini bro? Hapa ni wapi? Obviously tumeongea tukakubaliana. Tumekubaliana nini? Unajua Nduthi kai na kimbia inaweza kuwa ngumu kuru. Hiyo inaweza risk. Huwezi ruka. Mimi naweza risk tu. Watu mnaingia mahali unaweza buda huku ni wapi? Sema niambia nikupeleke room. Papa tumesikizana. Si tumesikizana yako tu. Unakuta ni pandikizi la mtu unaogopa. Hapo imevaa kile rajaki. Kina shine. So, hata ukisema ni kujidefend huwezi piga ngumi. Mapiga nduru kama mwanamke. Itani disi. Wait. We have a very serious topic. Very serious. Yes, I think. Yeah. On money. Sijui Nduthi imetoka wapi lakini tulikuwa kwa hiyo nini? Hiyo proverb. Wakuona tega wa mwene. This one I'll give you to nini shine with us. Ni ile unaona when ukipeana proverb kuna some words ukatwa but the old original saying inakuanga nayo. So inakuanga mugathi wa kuona utayaga wa mwene. Mugathi is the necklace. The necklace now. The necklace that you find, quote unquote, makes you lose even the one that you had. Yeah, so that's the direct translation. So the meaning is usipende vitu za wenyewe, usipende vitu za bure. Simame. Nikagesikia. Ungekuwa umemwambia hii proverb mapema. Chef na nani? Chef na security. Ungeambia Steve Harvey. Nilisema ulipo kama alipo la.
It's a very serious proverb, by the way, that can be applied anyhow you wish. Anywhere you wish. Anywhere you wish. Yeah. Haya, mawaidha kadha wa kadha ya kuhusu pesa. Tuanzie na wewe. So this was if I was to tell my younger self. Yeah, we're still continuing with that. Ideally campus age, first job ndio umeanza. So ni hiyo age gap yani. Age group. I think okay, so about money making ama about money. I think cause tuko na ya nini ya stories za ya job bado. Stories za career and all that. So I won't say it in matters of career. I just say it in matters of cash money. Yeah. I think cash money vitamurume yo. So I think one of the things that nikiwa younger I was not so keen about ni savings. And not just blind saving. Saving for a target to do something. Like usisave to ati wanange account iko na domob. I'm teaching myself a tactic of kujipea target. Like I have a target by end of year. If I can have saved this amount of money, I want to do this and this. So if I save that, nikiachieve your goal, then I know in January there is something I'm going to do that is going to generate more income. Naona hiyo purposeful saving. Intentional saving. Intentional, Si kusave tu ati for rainy days. It's okay, you can save for rainy days, but sometimes be optimistic. Yes, rainy days will come, but pia save ukijua I want to do something with this money. There's a certain rule inakuanga ya saving, inakuanga the 50-30-20 rule. Yeah. So 50% of your income should meet your monthly expenses. Yeah. So your rent, car running, if you're paying a mortgage, if any vituka hizo, uko na mtoi, school fees, mama anaenda nywele nini vituka hizo. 30% you should save. Among the best things you can have is kitu wanaitanga emergency fund. So emergency fund is is cash saved that can sustain your lifestyle. Venye tu unaishingi, if your primary source of income goes under, you can sustain your lifestyle for 6 months. Yeah. Kwa kifupi, hiyo ndio emergency fund. So if in a month you spend 30k or 50k on your rent, fare, club, sherehe, mrembo wako nini, in a month you spend 50k, so your emergency fund, a sufficient amount of an emergency fund would be 300,000, which is 50 times 6. So like uweze kufanya hizo vitu. So hiyo sasa ni saving, and then 20% it's money you set aside for investment. So if you are buying land, if you kuna kabizi unaona unaweza fungua, kuna kabizi ka movie, una save ndio buy nduthi, una save ndio even investing in yourself if you're saving to go to school. Yeah. So that's basically the 50-30-20 rule. And the most interesting bit is that when people save, they save at the end of the month. So unapata income yako, and then unatumia unasema, hii mwezi imekuwa mbaya, mwezi ni save thou. Iko sawa. Lakini target yako ni kusave maybe like 10k. So the flip side should be ukilipwa tu hivi, una save 10k kwanza. Pay yourself first. Unasave hiyo 10k kwanza, and then hii yenye inabaki unajipanga nayo. Sasa unapanga nayo hizo vitu zingine. Yeah. That's hiyo ndio ninaona ikiwa interesting. Kitu kingine so ungeji advice aje? Advice yenye ningejipiga ya kwanza ni nilikuwa na grand ideas
na busy ya kwanza yenye nilifunguanga ikuwa ya Uber. Uber ilinipiga kuni. Kumbuka. Vi. Boko. Sala chini. Kijana twende chini, 6 of the best. Ukikuna imepotelea. Tunaanza fresh. Tano fresh. So but I took the lesson. Nilichukuanga loan, nikanunua gari ya Uber, nikaiweka Uber ikaenda fiti for like 3 months, and then unaanza story. Leo hii wiki haijakuwa poa. Tutasort hiyo balance yako next week. So ukianza kuingia stories za next week, ulisikia wapi? Next week haifikangi. Ifika mahali una change dire, unaambiliwa mwingine unaweka same tu. 3 months kwa fiti. Kwa fiti kutoka hapo. Next week. Kafika mahali nikaona hii kitu. Na service loan, na service gari. Sasa ni gari hakuna kitu inanisaidia nayo. Sema enough is enough, nikasema hata heri kwetu unatembea nayo sasa juu. Hakuna kitu yenye inaniserve. So it left me with a pile of debt that I finished paying end of last year. Yeah. Na ukumbuke ilikuwa na sasa gari sasa nakumbuka tukiichukua gari tukichukua hiyo gari siku tungecheka hivi. Chukua gari ukiwa kwa lami iko sawa, huwezi jua iko na shida, unaenda tu na glide. Very nice. Acha uingie kwa other road, as in mpaka unaaibika, unashanga guy, hiyo ni gari ina sound hivyo, hiyo ni gari yangu inaenda hivi. Yeye ukakuwa mpaka na askari yako kwa other road nakwambia bro, hata yeye unajionea this vehicle is not road worthy. Hata yeye hakuna kitu imeshikana na ingine. Amza kitu ile ni bamba na hizo maintenance za gari. Kuna time Sunday asubuhi najiambia leo naenda church mapema. Naenda misa ya saa 4. Very nice. Kutoka kwa nyumba 9:30 naenda nakuta flat tire. Ni kubadilisha haraka tukiendanga. Kainua nini kajak juu, chesi gari juu, toa tire enda saa kwa chukua spare tire. Yani kakuta ka smooth. Like how would you use donut to an extent? Kana hata threads. Kako smooth kana hivi. Donut is the last tire you want to be using on your car. Unaulizanga utaitoa saa ngapi? Hiyo kitu inakuanga imeandikwa hapo for temporary use. Jamali. Temporary ni hauhanyi. Nikachukua ile taya yangu yenye imetoboka, nikarudisha, nikavunga, nikaenda church na mat. So the most interesting bit was, if you are going to make a gamble, one, don't make a very big one, because for me that was a big gamble at the time. I was only looking at the upside. I was not looking at the downside. I was not protecting the downside risks. So secondly, if you are going to immediately start earning, start saving, start young. Kuna kitu inaitangwa nini? Kuna kitu inaitangwa in finance, inaitangwa the power of compounding. So there is this story. A certain guy went to a king. The time walikuwa wacheza chess. So akaambia king, I want you to do something for me. It's something very simple. It's something that haiwezi kulemea kufanya. So kwa hiyo chessboard na kwa 64 boxes. Boxes. The potential moves. So the entire chessboard inakuanga 64 pieces. So kamwambia, hii piece ya kwanza yenye tunaanzia nitaweka 1 grain of rice. Alafu ya pili nitaweka 2 grains of rice. Ya tatu nitaweka 3 grains of rice. Hivyo.
No, ya pili, ya tatu nitaweka 4, ya 4 nitaweka 4 squared 16 hivyo mpaka ile ya mwisho. So hiyo mchele yote yenye itakuwa unipe. Lakini wako like kitu kidogo hii, something small. Wakaanza tu kuweka. Wakaweka. By the time walikuwa wanafika chessboard katikati. Because you see, if you are to compound, if you are to do like an annuity, it's called an annuity function. Watu wa actual science, statistics. Annuity. Habari zenyu? Annuity. Yeah. So if you are to do like an annuity function where the growth rate is 100%, power 32. Hiyo ni half. Ilifika mahali Okinga akamwambia, do hivi, let me just give you half of my kingdom, tusimalize hii kitu. Ikiisha, I will not be able to pay this commitment that I made. Yeah. Wow. So that's actually the power of compounding. If you are to start saving now, walikuwa nasema, there's something, there was a study done by one of these advisory units that if a guy started saving at 20, pesa kidogo, 3k, 2k, but consistently, and the other guy started saving at 30, easy big sums of money, 10k, 5k, give or take, and then the rate of amount saved grows every year. By the time they were retiring, this guy who started at 20, just because of this advantage, 10 years, he has a 10-year advantage compounded over this guy. Hata huu msee mwingine angeanza saving twice as much as this guy, he would never catch up. Yeah. So msee alianza na 3k, 2k akiwa 20, huu mwingine naye akaanza na 6k, 4k. Malad sums. Aezi fikia huyu. Yeah. So that's the power of compounding. Yeah. Wow. So actually, if you haven't started saving, you need to start as soon as you can. Very the young guys need to know about. You kabisa. But then this is one thing that especially young professionals. Anyway, it happens. It's for us inaitangwa black tax. Like that is one thing that really holds people messes up. Na ina pull back young professionals. Yeah. Because you find by just the virtue of being born, you kuna anko yako fulani kuna pombe yake. Let me tell you hiyo kitu. By the hiyo kitu ukienda home, you always know that ukienda home, kuna dent lazima upigwe. There is a dent yenye lazima upigwe. It doesn't that you have to be family, because anyway your family sometimes inaweza kuwa understandable, because especially because our parents were not as near as we are now, because they actually struggled to get us where we are, put you through school. So that one, if umemaliza shule mapema, umepata job and you have siblings, like it's the only natural thing to do is to help out. But sasa hii black tax ingine hawatu na jamaa ndio ulikuwa kutoachekelea wazazi wako wakikusomesha. Jamaa inakuja inakwambia unajua venye tulikusomesha wewe na nani? Ni wale walikuwa naambia mzazi unauza ng'ombe usomeshe ile ng'ombe nyingine. Na jamaa kwa hapo ni yeye anakuja kukuambia unajua tulikusomesha. Hebu fanya hivi na hivi na hivi. Kada idhwe mukonyo. And they actually ask for it kama nini? It's their right. Their birthright. Yeah. Like mimi unafaa unisaidie wewe. Ulilelewa tukikuona tulikuosha diapers. Like mimi sikukuambia unini, ungeniacha tu nikae nayo. So like nini hiyo black tax really messes up, because sasa you have to know your limits. Yeah. And sometimes you have to be mean.
But you see, the advantage is if you take the saving technique of paying yourself fast. Yes. That means you don't have any money to, you have very little. Naambia mtu mimi hata ukiangalia wallet yangu mimi niko na 650. Sina kitu na ni fair kurudi. Niko na 60 shillings. Yeah. Sasa hata yeye kani wewe jiweke kwa miguu yangu ungejipeni. Ungejipeni. Na lazima ninunue kitu nipeleke nyumbani. Yeah. Lazima nipate fare ya kurudi. Kurudi Nairobi lazima. Na unaona venye kuna kaa. So what to do? By the way, if you pay cause if you don't pay yourself first. If you don't pay yourself, you'll always have spare money to feed into this black tax. Yes. Yeah. And it's very hard kunyima mtu ukiwa nazo kwa mfuko. But kama hauna unaambia tu mtu sasa. Unaona ile kitu yenye unaendanga kwa mfuko unakuta uko na jacket iko na dhao. Manzi. Ulisahau unakuta aya niko na pesa. So it's the same aspect of saving. If you are, and there are so many, it's the same aspect of saving. If you don't see that money, out of sight, out of mind, utakuwa unaambia mimi hata sina do. Mimi sina do. Nimekaa mbaya. Sina do. Juu hauioni. But iko mahali working for you, growing day by day pole pole, and then all of a sudden you are like, aya, kumbe hii pesa hii kwa mingi hivi. And I think there are very many avenues okay, see product placement, but I have a number of friends I know who are close because we talk kuongea vitu za finances and very many people are making use of the lock savings. Unajua hiyo kitu unaweka lock savings ina lazima ungoje siku 3. If you want to withdraw to request ya withdraw, I tried once like nilikuwa na okay, it was I really needed the money, but then it was not at ni kitu yenye vitu yenye if I did it would be nice, but if I can't haitaniua. So mimi sikuwa najua how it works. Mimi najiambia si pale kwa nini naweza vuruta. I needed like 2k. So nikaenda kwa savings, nikavuruta, nikaambiwa ilikuwa I guess 2 days. So by the time zinatoka ile shida ulikuwa nayo nizirudisha tu. It's a very nice feature, and it especially helps you when if you have a problem of impulse buying. By the way, hiyo kitu itakuweka mahali pa discipline, my friend. Utakuwa unanyooka hivi juu una hiyo do, you don't have it, alafu they give you a percentage that you have achieved. So ulikuwa na target you are 60%, 70%. You are very nice. Another avenue yenye squeeze naona it makes sense for some people is money market funds, MMFs. They have better returns than the lock savings feature, because you give your money to some fund managers, they buy and sell bonds and shares. They make their return. Right now returns are at what? Returns are at 11-12%. Yeah, per annum. That's not bad. Yeah. But ile pesa ikae tu ama uikule. But la ukishinda umeiweka ati okay, una save vizuri unaweka kwa bank iko sawa. But there are other avenues that will generate a few coins here and there. Yeah. Wow. So it's iko sawa. Another money blunder zenye watu wanafanya kai ununua vitu zenye uhitaji. Buying things that you don't need. Hii kitu inakuwa you don't need it, lakini umeiona na uko na hiyo pesa. And then unajua hii kitu ingine the same thing ya vitu uhitaji. You know, nilikuwa na watch ni gani YouTube gani about hii misconception ya watu there's a lady I used to follow, anapeananga tips za finance. Like umeenda place and then there's you find kiatu fulani inauzangwa 5k, uende place uipata na 3k. Ati sasa nimesave 2k. No, actually you have used 3,000. Yes. So like auhitaji, ni venye umeiona uko zile na ukafikiria haya wanauza vizuri, acha ninunue. Ati I'm saving 2,000. No, you're not. Sasa kuna story yenye babangu anapenda kupeana sana. Inakuanga ya nini? There's a guy ameajiriwa bank.
I'm not bashing bankers in any way, shape or form. Umeajiriwa bank. So when my dad was working, I don't know if the practice is still there, immediately you're employed in a bank, they give you a loan to first of all upgrade your wardrobe. Because bank was Monday to Friday, suit and tie. Piga luku. Kula waja. So mse anajiriwa bank back then, as my dad was telling me the story. So immediately you are hired, you're given a loan to spruce up your wardrobe, suits, ties, proper. And then sir, you pay the loan from your salary for like 2 years. Ukimaliza ya miaka 2, juu unaonekana unalipa vizuri, credit yako iko sawa, mshahara umeongezewa nini. So unaanza kuona hii mambo ya kupanda matatu kidogo. It's giving Zimbabwe. It's giving Zimbabwe. Aileti. Basi zilianza kuwa staffy. So unachukua loan, asset finance, na buy gari. Unailipa in like 3 years. You've been working for 5 years, you have nothing to show. Hizo miaka 5 ni kulipa tu nini. So unaenda unfortunately ile gari yenye naendeshanga ndio babangu anapeananga story nayo. Naajiriwa hivyo kaje ukagura Subaru. Kila kimuturu. No kwenye kirani. Tumekonye. Sasa so for 5 years you've been working with nothing to show for it. Haya, katika hii harakati ya nini ya gari tumekonye, unapata kadem kanapata mimba. Sasa already you've started a family. As you proceed with life, on like the 7th year of employment, you take a mortgage. You don't want to pay rent. Yeah, I mean, work in a bank. Your time bankers walikuwa, bankers were bankers. Hey boss. So you take a mortgage which you are going to repay in 15 years. Sio ni miaka kifao already. Uliajiriwa ukiwa maybe 25. So when you're 45 is when para imeanza kufika na hapo. When you're 45 is when you finished clearing your mortgage. It's when of course your kids are going to high-end schools. Not really high-end international schools, but I mean shule tu ziko sawa. Bona asome nini Kakoromone, CDF funded na patron ni MP na yeye ndiye bado board member. Na unaweza mpeleka academy. Kujiwa na school bus. Waange socks. Bus. Na academy yao wako na swimming pool. Na wanakula muffin. Asubuhi. Sade Maria Goko. Ona. Na vitanda wanatengenezewa na mattress. Ni ginya manake huriro ginya guo. No, sasa too. Must be nice. But all those comforts you are paying for them. So you are 45. Your Juakali friends who did not go for that lifestyle, sasa hao ndio wanaanza kununua maprado. Bado uko pale. Sasa unaanza kuona imekuwa inachoma sasa. Mimi ni bazenga. So unanunua Wish ama Mercedes ama juu. You're starting to see when you hit 40, you start to see I have like ukiwa 45, I have like 15 years to retirement. So your 15 years ndio sasa unaanza kuinvest, ndio unaanza like the things you should have done immediately when you are employed.
So my dad has those case stories of people he knows who went for the big life at first instead of saving first and then using the proceeds from your saving to live the big life. Ni kama uko na pesa ya kufuga kuku, wewe unataka kukula kuku, badala ya ufuge kuku kula kuku ikupe mayai, and then from that egg business you start a business that can make you eat chicken whenever you want. Oh, yeah, that's a nice mini. Yeah. But you, the small capital you have, you want to eat chicken. Instead of taking that capital unaeka kuku moja, unaeka kuku, it's not sustainable. Yeah. So una ukafuto hapo depression ina kick in. Hata hatuja consider that fact that as in tumekuchorea tu career perfect haina msumbuani na mdosi, msumbuani haufutu kazi, na hata unaenda ukiongezewa mshahara uko tu sawa. Cause manzi imagine after those 20 years then yeah. Then job ikatike, like, yes you have a house and you have a house car, no, na uko na nguo lakini nguo ushazi out grow. Kuna nini yenye kuna yenye mbu wangu anasema yakiwe gani wakakira nyumba yako ikara no le ndu ruta ihigo koroge ori taitumbe. As you mean but true. Okay, you have a nice house, congratulations. There is no way you can remove a stone then from the house and cook it for food. So you have, at least you have a house to get depressed in. Yeah. Kuna mahali kwako kwa kujinyongea. So and then sasa after you've done the saving, you've saved, congratulations. Yeah. Where do you invest? What is your okay, so this is a long discussion. We'll try and make it short. Are you risk averse or do you seek risks? So when mtu ukiwa na dhao msee akwambie ukiekelea doa hapa inaweza enda yote ama upate 2k, ama kuna msee atakwambia kuna sure bet ya 1400 utapata foso. Utapata foso sure bet. Wewe utaekelea gani? Kuna watu wanasema mimi nataka hii dhao. Ile dhao. Ikienda ni sawa. Ikienda ni sawa. Sasa wewe ukiwa you are risk seeking, the asset classes for you. If you are risk averse, you are the risk averse ni wako rahisi. Yako inakuanga nunua shamba, nunua bonds. Hizo they always appreciate. Hiyo tu wewe uko tu sawa. Wewe fanya kazi. Kama wewe ni risk seeking, kama wewe ni wa kuendea hiyo 2k na inaweza potea, anza kuongelea vitu za forex, options, transport industry. Hiyo sasa hiyo the biggest patapotea proper. And sasa as in once you now start, there's this running discussion I have with people who always want to start their first investment by buying or building their own house. I've always been against, especially taking a mortgage to buy a house. Okay, there's this whole discussion with the government of affordable housing. Na hata sikuzi, I think ni the beginning of hii mwezi ndio tunaanza kukatwa tunaanza kukatwa backdated 1.5%. 1.5%. Ya nini ya affordable housing. But in real sense and in essence, this is going, it's on paper, it doesn't make sense for you to buy your own house. Doesn't completely, because interest rates now are at ridiculous levels. So one, if you are going to take a mortgage, the amount of monthly payments you are going to be making, it's top gas. It's so kuna nini kuna mtu nilikuwa anaambia alikuja akanionyesha, it's a workmate, alikuja akanionyesha nyumba place alikuwa anataka kubai hiyo hao DM. Akona hiyo do anataka kuibai.
Because it doesn't make sense. Okay, I know you can afford it, but it doesn't make sense. Because for 30 million, means how much would you rent that house? The rent was coming to 120k per month. So that is less than 0.05% per month. If you take the 30 million, put it in government bond, get your at the time 12% per annum, tax free. So you are talking of 3.6 million shillings That's per month. Per annum, sorry, per annum. Yeah. 3.6 million shillings per annum is 300,000 shillings per month. per month. So you'd take your 30 million, put it in a government bond, and rent the house, and you'll have an extra 150,000 shillings every Per month. month. Alafu, there's also something that people overlook. It's okay owning a house and all that. Iko sawa? Unajua kuna expenses watu nini running costs za hao. First of all, unaona in rentals, we share the risk of security. Hapa, you are alone. Security starts with you. It's like there's stories za garbage. You have to know where garbage nani maji. You have like to maintain the loans and all that. Your place, plants ziko huko. Electricity ni wewe. Like anything happens, hiyo hasara iko wewe, square on yourself. Unaweza pata hizo running cost by the monthly. Running cost is expensive because if you were to hire a guard, anijua ni mchana na usiku, mbao hiyo ni 40 kiko na nyumba fiti sana. Ai boss, very nice house. Very nice house by the way. Hata hujaajiri quote and quote caretaker ama gardener, of which ya mchana okay tunaweza ruhusu. So mchana ni gardener ni caretaker. But still so the running narrative I have is if you don't have an alternative source of stable income, buying or building the house that you are going to live in is a bad financial decision. It's bad. Remember my analogy, instead of buying the house you rent it, you have an extra 150,000. If you are to reinvest that money at the same rate of 12%, right now the rates are ridiculous. The 1 year treasury bill is at 14%. If you are just to reinvest at the same that cash per 12%, you are ending up with, at the end of 15 years mortgage average life, you still have your 30M. Hiyo 150 yenye umekuwa ukipata bado umekuwa uki-accelerate. Yes. So you'd have around close to like 45M. No, it was coming to about 52 million shillings. The total yenye uko nayo sasa. Yes, at the time, at the end of 15 years. So if you are to decide to buy the house, no, if okay, nyumba hata tuseme imetoka 30, imeenda maybe 40. Sasa unachukua, sasa unalipa, and you still have an extra 12M. Easy. So so that is when you have the cash to buy a house. Don't start with your own house. Usianzie na nyumba yako. Hiyo ni utakuwa umelalisha pesa mingi sana. And you can pay rent si raha. Rent is painful. Yes. But it's a lesser pain. Less pain by the way. The alternative now, where sasa most of us young people when you zama tunashikwa mortgage. Say you want to buy, I did that math, ilikuwa inanishtua. You want to buy hizi nyumba zenye zinajengwa standalone. Nimeona zikiuzwa around what? Producer, tumeka wapi simu yangu juu ya mathematics? Very nice. Very nice. Uwezi tumia Android kupiga mathematics? The accuracy of the calculator is the same. Shida ni ati inaweza hang. So hizi nyumba zenye zinauzwa siku hizi coming to about
15 million give or take. Hata hujaishi place uko Kikuyu, uko Banana, uko Wagige, Dedero, huko sasa kwenye hizi to small standalone units are coming up. So they are going to for about, give or take, I could be wrong, but about 15 million. 15 million if you are to pay it over 15 years. So that's 150 months. Nataka uone utakuwa lipa dongapi per month. Per month, yeah. So 15 million, the principal alone, without the interest, the principal alone is 100,000. Principal alone. Man, that's the without interest. Aguna interest. Without interest, the principal alone is 100,000. That 15 million house, you can rent it for 80k. Yeah. Hii 15 million, tuseme hata umepata place yenye wanakucharge hata sema 10% mortgage rate, which is actually sidhani unaweza pata mahali. Times 10% is 1.5 per annum. Divide that by 12 is 125k. Yes, plus the principal of 100. So when it comes to housing in this market that we are in, one, don't rush to buy your own house. Buy your house. Secondly, don't take a mortgage. It's financial suicide. Tutulie tu maintain tu, piga biashara yako, pata tu kanyumba, pata tu hiyo do, kaa uko na hiyo 15 million, enda ujenge tu nyumba tu nini, to small bed sitters mahali, to rent karibu na college. Karibu na college or somewhere. You'll be getting your cool 120k every month net of course KRA, watu housing levy tunawapenda sana. You'll be getting your cool 120 end of every month. And if you get your 120 and you can rent this house for 80k, it's a no-brainer. You have an extra 40k. Kuna 40k yako ya cover the expenses. And now, sasa the running ile kitu inakuwa interesting nikakuwa mimi nilibuy na wewe uka rent. Wewe ukachukua 15m ukaenda ukajenga hizo nyumba. And then we are neighbors. So we are living at the same standard. But at the end of 15 years, you'll only have your house. Mimi nitakuwa na tunyumba twangu twingi na bado. Lakini mimi bado ni tenant. Mimi sijakata, mimi ni tenant. Nimekubali mimi ni tenant. Okay. So they are not a lot, but if you look at the fine print and if you look at the long-term impact of some of the financial decisions that we are making, they are quite significant. Speaking of bad financial decisions, kuna hii trend yenye iko especially ya vijana, peer pressure. You see, the most interesting bit that I learned a long time ago, and I still would say I'm learning, is that when you are introduced in high school to changes of a developing teenager, not primary actually, kuna kitu kubwa walikuwa nasema peer pressure. So in your thinking, in your small thinking, you thought immediately you are done with teenagehood, peer pressure ends. Inaisha. Where? Hiyo sasa ya teenagehood inakuanga introduction to peer pressure. In adulthood, where is where you get the peer pressure? Peer pressure inaendanga pro max. Sababu, and it's bad because inaweza kunini. Inaweza kuweka chini. Hiyo itakuweka chini by the way. And then you of the advancement of social media and all that. Kwaja Instagram. Personally, if you follow me on Instagram, thank you. We are actually on Instagram. Yes. Uugi, so follow us. We only spew wisdom. We will not give you
societal pressures. Maybe to jokes hapa kule si vitu mbaya, but wisdom is the basis. Yeah, the wisdom is the basis. So the Instagram, my friend, unaingianga hivi. Kwanza kuna kadem fulani nilikuwa nasoma nako shule. Udem anaweza kupea pressure na hata amuongeangi. Tu kitu iko moto on like a Tuesday. Ona anakuonyesha pictures kwenye alikuwa club. Sherehe. Na si bar. Si local. Ako club. Mahali mzinga moja inaanza kuchezea 12,000. Ni ile unaangalia menu unakuta tu mshahara tueni tukicheza hapo. Unakuta kitu. Yeah, hii si ni ile mshahara ya HR. Wewe unakaa kidogo going to work. Bana unaona wewe saa hizo maybe maisha imekuramba vizuri, nyota yako bado haijang'aa. Uko tu pale kwa nganya na uko tu sawa juu unashukuru Mungu kuna place ya kuendanga asubuhi, kuna watu wako jobless. Sasa unaingia Instagram ukienda job unakuta msemo mlikuwa naye job, hata yeye anaenda job lakini kuna German machine. Anafinya kufinya. German machine yake inakuja kuna post nyingine nilionanga. Kitu nilionanga kwa gari ya Makex. Nilisha. Ati only milk and juice. Only milk and juice come in under 2 liters. Na hizo mtu anafinya German machine ya 2+ liters. Na ako sawa. Na hii mafuta yenye inaelekea 200. Na hiyo ndio daily drive. My friend. Sisi sasa ganya ikiwekwa ikue 100. Hiyo siku hata ukuli lunch. Unazua. Ni ile mnakaanga stage nasema tunangoja ya 80. Deni. Nyie ndeni tunangoja ya 80. Jibebe. We sasa like tu vitu tu weird. Vitu weird za life. Kaa hii joke yenye umefanya saa hii, mbona huwezi tumia iPhone? Sasa kuna mtu ashapata pressure. Ashapata pressure, anataka iPhone. Na unajua by the way watu iPhone venye mnapelekwa mbio, nimeona 15 kwa karibu. Sasa mtu lakini amfanyi vizuri. Sasa unasema unajua hata heri msi anakupea pressure na ako na iPhone. So nakuta kuna mtu ako na Samsung Fold ama Flip. Unashangaa Are we in the same? Yani uliingia duka ukahesabu ngiri magana mau. Naona mau. Tatara mau. And you know when it was launched in Kenya ili sell out. Walikuwa wameleta fewer pieces tunashangaa. Alafu sasa mnafanya alafu sasa vitu zingine zinakuanga fiti, but saa zingine zinakuanga za ma PR, hizi ma reunion. High school reunions, reunion. Unafika hapo, you're a honest man. Umefanya kazi, as in stars zako bado zina align. Bado hazija align, but you are seeing yourself headed somewhere. Alafu mnakutana na msee. Jamaa katululu, yani sijui kama mnajua katululu ni gani. Katululu ni kale kasimu kadude buttons. Kakitu kakubonyeza. Hiyo msee katululu kake ni iPhone 14. Simu yenye anatumianga ni hiyo Fold. As in hiyo ndio simu yenye mnatumia. Fold ikivibrate najua ni serious call. Yeah, serious, yeah. Hii katuluri ni yake ya dhege. Mtu anatembea na gari unashangaa. Naangalia mtu unashangaa. Mnaingia pale reunion anaekelea fuguo kwa meza. Unajua saa kitu fulani inakuanga mnaenda hivi. Mnaenda reunion, unaanza kufikiria tunachanga mzinga. Pesa ni nyama ni pesa ngapi? Nakuja wengine anamwambia guys don't worry I got you. Talipa kila kitu. Akayasema yes, mmekula free food lakini sasa hizo wewe mwenye mnasema mchange wewe ulipata ulipata ngazi
Ngazi yako mzuri uko nayo. Huyu kijana uliweka kwa mfuko. Wewe hata unajua tuko watu 17. Hapa tukinunua mizinga 4 kila mtu atoa 6. So as in mahesabu yote ushapiga. Ushapiga hesabu yote. Uko sawa? Yeye anakuja anani. Mwenye anakuja kuwanunulia alitoka high school yenu Daudi Msalabani D+. Daudi. We Yeye ndiye anachafua. Na kwanza hata nunua ile yenye mlikuwa mmeitisha. Juu hawezi kunywa. Hawezi kunywa hiyo. Ama unakuta anaitisha kahaine. Nyinyi kunyweni hizo zenu. Mimi I only take premium. Unajua kuna watu wako na kiburi, mnaenda place sherehe. Kitu ya kwanza, do you guys have Heineken? Meicha saa hii tu. Hizo tuli adwa kiriali. Unakuta watu ni watu wa all subs na white cup. Tunywa white cup na balos. Nina tupalos. Nuna balos. Na wewe na keji. Sasa pressure. Watu wajua kupeana pressure. It's na inaenda ikiwa worse. Inaenda ikiwa worse. And it is worse for the young guys. We just our younger selves. It's worse for you, and if you don't keep it in control, if you don't know how to moderate yourself, it's going to get worse as you grow older. Me, one thing I know, if I was, this we are telling our younger selves. If there's one thing that I think I told myself in my younger days, mimi manze, unaona living within your means. Hiyo kitu naijuanga. Mimi silazimishangi by the way. Mimi sina pressure. No. Sina pressure lakini kuna itakuja. Pressure unapata but you always know how to. Unai control kwa zile za sasa nikinunua alafu nikifanya hivyo alafu. Okay, nimefanya alafu. Mimi kwa time I remember nilipatanga ile Friday nights. Mimi najuanga ni movie night. Kwa hao nimetulia sinema vibaya sana. Uko pale na Afroshi mashasha. Amigosh. Routine za introduction. So unapata what pushed that ni ile culture Friday. Like sherehe. Mimi niende nipige sherehe. Na nyumbani unakuta choo inashikiliwa na kat na nini kangunia. Like you kagunia. Lazima ukikuja choo lazima ukuje ukipiga nini. Ndio mtu mwenye ako ndani. Na mtu ako ndani ana reciprocate. Wewe ganga hiyo unasikia haya. Yuale. Osbebe hata haina roof. Utanoka. Haina roof. Nini? Natural nini? Natural lighting. Ni convertible. Iko green. Sasa ukienda kuoga hata uhitaji maji, sasa kunanyesha. Sasa jua uhitaji towel. Unatokea tu. Wewe uko Nairobi hapa Friday. Uko tu sherehe. Unajulikana club zote. Na unajua like na hiyo ndo yenye unatumia. Unajua kitu yenye unibamba na sisi watu wenye tuko tao na uko ka middle class ka kujiekelea. Juu middle class haikuangia ukweli. Ile pesa yenye unapiga sherehe hiyo ndo ukipeleka ushago zile vitu zenye inaweza fanya. Inaweza fanya vitu, yani mimi kuna mse alinipigianga story like hiyo time namwambia kuna best yangu fulani ameenda akapiga sherehe akanunua mizinga 2 za ka 20k. Ni kafote. Ni 10 so 20k. So mse ananiambia Gritodi. Ni Gritodi ogeyo movie. Wewe miaka ile ngakora hakwe million. Mwana mimi natoa wapi? Kaambia mimi 20k ukinipea na nanunua wanambuzi. Thou. Tunauzanga kaka kutupa. Kids of goats. Thou nikuwa na tumbuzi mbao. My friend by December nitakuwa na he goats. Hizo venye mbuzi ziuzaana.
Mbuzi uzana every 6 months. Twice a year. Twice. Ukinipea 20k January, by the time inafika deck nitakuwa na higot zangu 10. Naweza uza 80k, naweza uza 8k minimum. Hiyo ni 80k. Ashaweka 80 already. Ashaweka 80. Invest that tena ama 40 ama zote. Amue tu aka hivyo nashangaa. Huwa tunadharau pesa. Unajua mbuzi ni tu kuzieka zikule huko tu. Mbuzi hazina nini? Hazina dawa minyo. Itakigura kiro kinya sube. Ya nini? Nadaraka mo. Na ukipe kani chumvi, mazi chumvi yao ile ya kulamba. It's very unaziekeanga hapo. Chumvi unanunua once a month na si ati ni expert. Unakuta ni kitu kama 1500 I guess ama 2k ikienda sana. Ile iko juu. Zinalamba hapo. Huo mtu anakuambia hiyo hata si hiyo kazi siwezi shindania. Niko na vitu zingine za kufanya. Siwezi shinda hapo. Like ukinipea 20k, by the time mtoto anaingia uni ama high school, atakuwa anaweza anashika tu mbuzi zake 2-3 anauza, mtoto anasoma. Wewe ni kujikubali, like ajikubali kitu accept yourself. Kaa uko town, okay sawa, uko town, maisha ni expert, but tumia ubongo kidogo. Fungua kibanda. Fungua kibanda. Uza mayai. Tafuta jamaa uko kuna vitu mingi sana unaweza fanya. Kwanza tao food. Watu tu wanakuwa tu njaa. Watu tao wanakuwa njaa. Unajua kuna msee alikuwa anachapia story. Unaona wasi wa mayai. Kuna msee ako na trolley zake za mayai kaa 10. Anaajiri watu. So kila day trolley moja ya mayai inamletea kaa 2k net. Na ako na 10. Msee ako na 20k. Na trolley moja ya mayai ni hiyo investment alikuwa ananiambia ni kaa 10k. Akakwangi kwanza ukienda jua kali. No, the whole stock nini kila kitu 10k. Ako nika kitu within a month kamejilipa. Vizuri sana. Naye ni employer na ako tu sawa. Assume kutoka the second month hizo sasa ni zake. Hiyo ni faida tu. Hiyo ni kukula. Kuna ule nini? Kuna ule msee story nilikuwa nachapiwa na msee wa Juja, but pia inaweza kuwa ni story za jaba, so za high point. Sasa kwa alikuwa kupea story akiwa high point. Sasa alikuwa ananiambia anaitanga Moha smocha. Like he's the guy who is claimed to have invented smocha. Moha alikuanga job. Ameajiriwa job ka accountant. Job alikuwa alipwa kidogo kitu kaa 30k. So anakaa hivi anashangaa, na alikuwa anaishi Juja, alikuwa student wa Juja. So anakaa hivi anashangaa. Hii 30k. Nini inaweza fanya na hii 30k? Nikishalipa rent na fares ni hivyo. Hata kukula mazishi siwezi kula ati nishibe. So he had a passion for cooking. So aka save kaenda akarentisha ka place kadogo, a really small place. Juu hata si kurent pase, juu alikuwa anafungua busy yake ya mayai na chapo na smoky. Jioni akitoka job anakama anafungua, anaanza kuuza. Akauza in like 3 or so months he was making more than the 30k. Yes, hello. Kapeana resignation akasema adios. Wacha nisukume hawa watu. Bakoege. Sasa kuna last I was in Juju, ulikuwa unaenda unaambiwa ini ya Moha. Zo please 3 ama 4. Ameshika tu akoka. Nako tuka student life. Juu msee anaangalia budget ya food, so ama 120 wanchwani anaona invest. Pandikiana nishike smocha chwani. Hamiana nimeshiba. Hiyo umeshiba So as in kanini, alafu sherehe za usiku wasewa kwa watu wakiwa sherehe. So kwa busy. So ilifika mahali ana make so much money, ana make kind of moves, and sasa story hizo ndizo unakanga hivi unajiambia kuna watu huku nje wanatumia akili. Na kuna wengine kichwa yao ni ya kubeba meno.
So Amerika ya mate. When it comes to and then another thing of which I think tutaongelea sana when you are talking maybe about school or life, ikifika ni biz na ikifika ni story ya do, fanya ile kitu yenye wewe upenda. Yeah. Tena tusikuchapia stories za mayai na smocha alafu za uende uwekelee na wewe hata kuchemsha maji ujui itaungua. Utaunguza maji. Utaunguza mpaka maji. Tafuta ile kitu yenye unapenda and then angalia ni nini yenye unaweza fanya hata kama uko shule. Mimi kuna tukiwa Maseno, kuna time tulishikana watu kadhaa tukaenda Gikosh tukabuy bale 2 za nguo. Ilikuwa kuja 6k hiyo time. So zote mbili zilikuja 6k. Tukakam tukazifungua tuuze. At the time I didn't know that you stumble upon something you can do and you didn't know that you could do. I didn't know I could sell. So tumefungua bail, wana propose ati tufungue mare ati tuzianike tuanze kuita Bend over market. Shanga hizi ni gani? So mimi niko zile za hapana. Juni nguo za maboy na za madem, acha tudu hivi, madem nyinyi zeni za madem. Mkitaka kuzianika, mkitaka kuzungusha ni sawa. Mimi na bishtangu fulani naitwa Hudson, mimi tupe za maboy, si tutauza. Ajua tuliuza hizo t-shirt tukatengeneza 8k. Za maboy pekee. Jusa unachukua unazeka kwa mgongo, unazunguka saa hostel. Aje buda kwa maboys. Kuna matisho ziko hapa. Inakutoa fit. Angalia tu piga luku. Hii unauza mangapi? Mimi sikuwa na bei kwa kuangalia hivi naona kama unaweza toa punch unatoa. Hiki tunauza 500 but ukinipea 450 niko sawa. Alafu nakuta wasewa bargain. As in that thing opened. Okay, the whole project failed. Juu zile nguo za madem zenye zilikuwa au walienda wakashikwa. Hakuwa na permit ya kunini ya rejereja. Unajua kuzurura. Mimi nilikuwa zurura na nini na backpack. Uwezi uliza kubeba bago zako. Ni aje buda Sasa hiyo uwezi ulizwa. Okay, ulikuwa unaulizwa but ukiwa mjanja juu ufanyangi daily. Plus hata siku zunguka hostel zote nizunguka kama 2. Nini ya merchandise yangu ilikuwa ishaisha. Sasa walishikwa as in basically tulirudisha tu cost. Nikasema wadau hii biashara iko sawa. Mkagawana hiyo mkashika it was good while it lasted but I came out knowing I can sell. You can sell, yeah. Hiyo ndio, that was my high point. Na hiyo sana ndio kitu yenye mimi ukulia to some extent hadi wa leo. I can sell na napenda dhafu. So ukicombine hizo vitu mbili unakuta hata kama uko formal employment, there are some moves you are making that people within the same level they can't make because they don't have the skill set that you have. So as you discuss about money, as you in terms of saving your investments, how you can make more money nini egemea sana ile kitu yenye Mungu amekupea. You can Now unfortunately I think Steve Harvey has really influenced my life and namfeel juu alikuwa anasema juu some people don't know actually watu wachache sana wanajuanga what their talent is. So Steve Harvey anasemanga your talent is the thing you can do at your absolute best with the least amount of effort. And also unaona ile do something that you can do for free, earn from something you can do for free. That's the that best way kind you'll not even be working. You are as you work. Yes, job. Just unaweza ifanya free ni venye unalipwa. So so try and ni topic ya doni ni topic. It's very wide by topic refu sana na ni kama tutakuwa tunaguzia and then tunafanya nini nyingine and then we come 3 back. hours. Done 3 hours. A clean 3 hours.
Haya, nini ya do sijaguza? I think uzuri wa nini ya finances, you see the other topics that we have. Yeah, they have a lot. They link even when the story of money, even the story we started off with women. Yeah. Among the most important decisions you'll make in life is the person whom you decide to settle with. It's money decisions. It's still decisions money that revolve decisions. around money. Decisions. Hata ukienda kupeleka dawari. Yeah. Mbuzi ni pesa. Huyu mtu mwenye unaleta kwa nyumba ni mtu anaangalia, anaona aka nimepata ka ATM ama ni mtu anaangalia tunaweza grow na huyu msee. As in, so most of these topics that we've made them broad, but they go and they get intertwined in a way. Yeah. So hata hatujaguza money and relationships. Manzi. As in, you as a guy, as in, like I mentioned it last week, and you kind of alluded to it. Usipeleke dem restaurant yenye unaangalia bei unashtuka. Like so unapeleka Nisema usimpeleke place wewe. Usimpeleke jiheshimu. Usipeleke mtu date yenye inakuacha na dent. Bana. Asini unaenda alafu sasa unaanza kusemanga nilipelekanga dem. Utakuwa resentful in case akukatae. Na sana atakukataa na hujafika bei yake. Ni ile swali ya si if ni when. If akuache, not if but when. When akuache. Because unajua by the way, unaona hiyo ku-assess place na kama wewe mwenyewe unaweza jipeleka as an individual, like wewe useme utoke hapa uende ujipeleke place kukula. Yeah. You'll obviously look for somewhere that haita ku-stretch. Na ujue ni wewe mwenyewe unajitreat. Hauwezi enda place ati utaanza kufuliza, utajiambia niko na punch. Ni wapi kukula. So utatafuta place, budget iko kitu 450, ikienda sana punch, hata utafika punch. But then unakuta jamaa ndio anaenda date. Anaanza kutafuta place manze. 3K na ni one plate. Bro, na saa hizo manze mnaenda date mnakula rent yako. Na stretch. Hata uwezi jibamba by the way. Uwezi enjoy. Unakuwa ukipiga tu hesabu, fuliza ni limit yangu ni hii, so hiyo pesa ni. Unaanza kuhesabu fuliza limit kama pesa uko nayo kwa, na hiyo kitu yes it helps sometimes but it's a very dangerous move to make. Ushaenda place restaurant ini kwa wewe ikiwa hii age yenye tunado ingia restaurant unaangalia bei za vitu unakuta kitu unaweza afford ni maji. Nakaa tu kwa glued kwa menu. Unaangalia menu saidia nini? Saidia bei. 3K, 2K, 1500 afu nakuja 250. Nakuta ni side plate. Mazee unaona hapa mimi naitisha side plate buda. Zile zinakuwa zimeandikwa kama shairi. Je, tumezoea zenye mpaka zimewekewa lines. Inapelekwa direct. Manze shairi meal ina describe. Hapo touch of kiriaga garnish tagake. You end up unatoka hapo uko na stress. Unatoka hapo na stress. Uko umeenda kujibamba but uko zile za Anza kuja hapa sitawai rudi. Unalaumu nini? Udem ananipeleka huku kwani haoni. Like bra, ulikubali kuenda. Yeah. So I mean it's some topics that are interrelated. Some of them are a lot of fun. Some of them are okay. I think leo tumekuwa serious sana, especially towards the end. Towards the end tumekuwa serious. But it's not normal. Sana nioge. Tutajaribu kukumbusha hiyo story ya nini. Steve Harvey kuchangamkiwa na bouncer na chef. Kumbuka mimi mwingine naanga hii wiki ati jamaa alipita na mama ya bishte yake. Alafu ni ile kama tulisema last time, ni ile ya kujiaminia, alijitrust. But sasa
madhe ya beshte yake kuna mimba yake. Sasa anataka apate abortion juu Mazee itakaa mbaya. Itakaa mbaya, lakini pia hataki kuua nini? Hataki kuua bro ya beshte yake. Unajua bro ya beshte yake ni bro. Unahuaje bronje? Hapo nika unaua bronjes. Unaua bronjes bana. Tufunge hii kitu. Producer zima. Zima hii kitu. Hey.